Так, чудово. Взагалі прекрасно. Геймпад. Мене взагалі видно. Да, видно прекрасно. Ага, я поняв, де ми? Себастьян, якщо я... Як вам мій новий шмот? Крутий? Так. Я це не робив. Погнали. Хлопче. Це десь в сраці чи що? Ого. Ну погнали, хлопче, погнали. Будем базікати з собою. Тільки я не хочу імперію вивчати. Я так розумію, можна його просто проігнорувати. І це буде прекрасно. Яке я вада кидавру. Буду хорошим мегком. Wonder if I'm safe to explore in there. Шут, а що там за така кількість ворогів? Можна якось поспробувати? Прикладайте? Йой, здоров. Привіт, привіт. Блін, тільки стрім почався, вже щось зробити хочу. Ага, прикольно, їх сьогодні додому раніше відпустять. Як сам? Як Hogwarts Legacy? Мене, до речі, чути взагалі? Це випробування в Мерліна? Прикол? Ну давай. Так, я що, звук не виключив? Да. Ну, мене чути, це добре. Гру, надіюсь, також. Так. Що ти від мене хочеш? Ти хочеш, щоб я не йшов? Ну, хочеш, щоб я не йшов в бал. Метеликів, метеликів. О, це було круто, чувак. Угу. Правильно, да? Це ж... Ні, це знищити просто, окей. Це просто їх треба винести всі. А, у мене телефон впав. Оп. Так, і ще десь, мені здається, ось там була одна. Да, ось вона. Марин, міг щось прикольніше придумати. Серйозно, я не достаю? Все? Ні, ще є? Бачу, бачу. Ще дві навіть, ого. Кайф. Чувак, якби не збільшений інвентар, я в принципі все одно всі не пройду. Я так, чисто коли є натхнення.
А сьогодні в мене є натхнення. Looks right. You're here. Good. Здоров. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Да, ми йому не розповіли хіба? Рапорт учня. Поручення по катакомбах дало... Поручення по катакомбах дало більше, ніж я очікувала. Дізнаватися більше про наших предків було пізнавально. Однак я знайшла дещо, що не могла пройти повз. За великою кімнатою, яка зазнала розпаду серед перевернутих саркофагів, я знайшла реліквію дивної форми. Відразу я відчула її силу. Я бід задоволенням вивчала б і далі цю реліквію, якби тільки можна було б її I'll be забрати. interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Нормальний цей хлопчик, мені страшно. Вчити імперію. Мені квести в журналі спойлерять. Все. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Типа, ти смішний. Я не чарівник в чарівному світі. Мені нема чого боятись. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of Rebellion. the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Confringo! Revelio! Ми можемо якось отримати той сундучок. Accio! Opening all of these is tempting. Revelio! Ніфіга не випало? This room is taller than it looks. Accio! Павучки. We're here for a reason. I'd say looking Rebellion. for more is justified. Levioso! Accio! Accio! Guardian Levioso! То я зрозумів, що так можна. О, клас. Він заліз з першого разу. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Дякую, хлопчик, Rebellion. такий хороший. Там, конечно, фігня вся. О, там лута, там лута. О, дай Боже. Propendo! Glacius! Potato! Stupid! Confringo! Propendo! Propendo! Glacius! Revelio! Propendo! Accio! Levioso! Ага, поняв. Тут Confringo! павутина. Accio! Хай, привіт, Навгеймер. О, чувак, дякую. Як в тебе справи, як життя? Revelio! Accio! А що тут? Watch your step. I nearly slipped there. Rebellion. Славити? Дефульса, серйозно? Protego! Stupid! Так, зараз. Я привітався і побіг. На жаль, справа, вибач, бро, Валечку, передай гарного стріму. Тобі також
Всього гарного передам обов'язково. Дякую. Чому я? Поняв. Так, значить, депульсу. Це не то. Але ж... А, все зробив. Ладно, окей. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Revelio. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Цікаво було послухати. Revelio. Дякую за історію, хлопче. Ти дуже цікавий парубок. Сподіваюсь, ми зможемо врятувати твою сестру, бо мені було б дуже сумно. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur in there. Accio. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Accio. Я поняв, що це. There's something here by the altar. Я нерозумно згадав про реліквію у своєму звіті, мені нагадали, що я її залишив там, де вона лежала, але дослідження має бути важливішим за мою відність правилам. Я щось відчуваю щодо цієї реліквії. Мені сказали, що ті, кого обирають палички з англійського дуба, мають потужну інтуїцію. Я вірю в це. Тому коли ніхто не бачив, я почав діяти. Я створив 2 барикади, щоб ізолювати реліквію. Хай пробачать мені предки, але я використав їхні кістки як ключ. Я планую повернутися сюди, але спершу мушу підготуватись до нашого наступного завдання. Вивчити прокльону імперію. Скажуть, що це закляття добре допомагає What did проти you find? ворогів. Accio. Leviosa. Defender. Capolso. Ну, перетвореного, ну, ладно. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio. А, ні, це теж треба було. Добре. Ви мене пробачите, Guardian Leviosa. кісточки, але вам треба сходити зі мною. О. Да. Це те, що... Accio. От я ще не все відкрив, виявляється. Revelio. Ого. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. Не то. Capolso. Можна просто пройти? Серйозно?
Так, мені цікаво, тут можна просто пройти, чи це чисто з лутом щось? We've made it this far, but clearly we have more to do. Окей, пофіг. Може це вихід назад? Ні, я потім сюди повернусь, якщо не забуду. Accio, Storia Leviosa. You've done it! I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. О, оце було смішно. Да. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Yeah. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Ого. Я не хотів його вчити, ну вже вивчив. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Fringo. Repulsor. Jason, Fringo. Fringo. Repulsor. Лут? Another barricade. Revelio. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Ні, хлопче, я хочу лут зібрати, мені не ці... Так, геймпад не глюч. Confringo. 40 греємів. Revelio. Да, ми не можемо пройти, правильно? Мужик, а ти не можеш нас сюди пропустити? От твій вазу побив. Ах, не може, ладно. Ми прийшли звідти, отже... Levioso. Glacier. Confringo. Potato. Stupid one. Зараз. Це, по-моєму, ось це закляття. Descendo. Glacier. Defendo. Confringo. Descendo. Potato. Stupid one. Defendo. Descendo. Stupid one. Треба, щоб вона мене атакувала, чи я? Descendo. Да. Confringo. Defendo. Potato. Stupid one. Glacier. Confringo. Descendo. Confringo.
such a mess. Bit dramatic, isn't it? Чекай, таке Ревеліо. драматично. Я прийшов за лутом. Все. Це все, що мене цікавить. Confringo. Accio. Descendo. Десендос теж на це працює, прикольно. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. Чувак, I doubt мені anyone's тут been here in бабки. quite some time. Ну, як гроші. Не знаю, що це за предмет. Тип, ти трохи не... Говорю, я тебе прощаю. Confringo. О, Glacius. Descendo. поняв. Accio. Не так багато всього. Revelio. ХП багато, і хілок багато. Levioso. Ой, не то. Confringo. Серйозно? А. Тут заглючило. Revelio. Є. Хоч щось би було корисне. Просто зільки не порозкидати, не гороби. Ага. Descendo. Accio. Guardian Leviosa. Accio. І що сталося? Дальше я не можу витягнути. That worked. Keep going. А Revelio. що це мені дало? Accio. Ага, Revelio. так. Поняв. Оця... і- Так, оця і круглий Accio. кружочок. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. О, це просто загадки, чувак, не напрягайся. Revelio. Accio. Я тут тупо за лутом прийшов. Ти... Revelio. І що, я ще цю не відкрив? Так, трикутник і... Угу. Accio. Guardian Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Ти Ревеліо. смішні штуки говориш, ти смішний, хоча ти на Слизерейні. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Leviosa. Protego. Так. О, хорошо, ти хочеш, щоб я переміг. Imperio. Stupefy. Protego. Stupefy. А! Descendo. Defendo. Побачив перед.
Revelio. Да, коротше, треба, походу, стародавню магію Confringo. збирати до дуельної цієї фігні. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Реліквія містить великий потенціал, і можливості може принести користь не лише чинникам, а й всьому світу, але темна жертва, пов'язана з реалізацією наміру, може бути надто великою. Доки медії більше, будь ласка, не витягайте цю реліквію. Чому прикол? Sebastian, the relic. Look, Could it be? Revelio. Чекай, я лут позбираю. Accio. Давай попозарим. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Ну давай, I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. Поганим, но... This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Себастьян не жарти класні. You're right. This seems far riskier than Sebastian Я realizes. знов не то вибрав. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I Okay. feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to Чомусь know так what's смачно best. пахне. Fine. Ну, що ж, If I що trust ти him on жарить? this, I'm trusting you too. Та ні. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. Ну, I'll да. not say a word more. I hope I don't regret this. Пошкодуєш, чувак. Я ж той Себастьян. псих. We're ready. What is Revelio. it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Що камон, чувак, я хочу згадати, де... Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Ось, да, оце... Ось тут? I never Yeah. wanted to keep all this from Ominous. He just Там doesn't understand. присісти And I didn't want to worry him all over again. Блін, а де воно? Я хочу... Курва, я хочу лут весь зібрати. В мене ломка, мені треба лут. Це не тут. Це вже вихід назад. Так, стоп.
Стоп. Revelio. Це не тут. Я пропустив, виходить. Я не помню, блін. Мені здається, воно раніше було, але де? Тобто тут? Revelio. Ні, воно було от в цій кімнаті. Ось воно там було. Ой, ось воно. Ні, ось воно. Ось воно, ось тут, да. Все чудово. Я хочу ще це пройти. Може там якийсь лут буде хороший. Якісь приколдеси, тобто. Погнали. Revelio. Ну це я зрозумів. Ніфіга. Ага, Levioso. так. Lumos. Ага, от яка тут хитра схема. Confringo. Ну, я ж не можу тут запрягнути, правильно? Ну, Descendo. Accio. Guardian Leviosa. а. Ні, ти не хочеш так. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Rickety bone bridge complete. Lumos. Да, і це напевно цей лут, що тут буде. Клас. Прикольні голови. Так, погнали далі. Голови це прикольно, але. Статуя Тестрала. Accio. Ну, це напевно вихід. Revelio. Хух! Все, статуя Тестрала того коштувала. Всі такі, що відбувається? Ні, це... Нам не сюди. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Типа через квест я не можу використати мітлу. Походу. Ну, погнали.
Да, прикольно. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Домовились, хлопче. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Чувак, з тобою Feldcroft's найпотужніший in маг. trouble. They're under attack. Let's hurry. Хай буде оце. Де там бомбарда? Bombarder. Keep out the way! Ringo! We have to fight. Keep out of sword's reach! Почекай. Got him! We've got them. They'll retreat. Stu will make them retreat. I'm handling it. Bombarder. Краще. Не вийде. I'll bury you in the down nice of you, stop. Keep out the way! Bombarder. Too slow. You almost had a lucky. Descender. You'll not win here. Bombarder. Descender. We've got the danger. They'll retreat. Stu will make them retreat. Provoking them! I'm handling it. Handling it! Що всі побили? Що за денацифікація села, Женя? Це не денацифікація села, це... Мудаки прийшли вбивати хлопців, а ми, походу, їх захищаємо. У тебе ж фамілія з тим не рифмується. З ким? Він серйозно. Прикольний чувак. З ким? Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. Чувак, він приніс вам From all ліки. of us. Ти Можна його? У мене є імперіо. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Абсолютно на твоєму боці. Чувак, ти приніс ліки сестрі. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my Та він uncle, не I will. кончений, ну, типу. He cannot banish me from my own home. From my sister. Вони напали It на might be твоє best to let село. him Чувак, calm down a while. якби ми не May I прийшли, speak вам to би him? була Perhaps I хана. can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Хана би Probably best if I була. get away from here for a while. Він врятував I'll head село back to Hogwarts. і приніс сестрі ліки. Могли б його простити за одне круцо. Можна я виріжу це село? Bombarder. Defender. Descender. Defender. Просто. Ладно, так не можна робити. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family
does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Що тому що він хотів сестру врятувати, а ти говно щось робиш для сестри? Тобі везе, що в цій грі не можна. Я б тебе... Я б завади кидаврив тебе 100% би. Да. Скільки всього цікавого є. Троль. Я так не хочу. Ладно, будем то, що по дорозі збирати тільки. Revelio. Ага, клас. Abandoned long ago, no doubt. What do you have in store for me this time? Щось валяється? Прикольно. Ну, кубик, а куди його поставити? Мені треба цю фігню відновити. Блін, ладно, пофіг. Reparo. Revelio. А, не лагає геймпад. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. Ця фігня взагалі ні для чого не... Ладно. Revelio. Опа, опа, тут є. Так, не що, окей. Тут торгаш якийсь є, серйозно. Ага, поняв. Зламаний бінокль. Це зламаний бінокль був залишений тут маглами, які намагалися присежити за яким здавалось дивного вигляду ведмедем, але швидше за все це був напівлек. Ніби не вистачило цілого життя, щоб посягнути щось, що може зникнути так швидко. Revelio. Я не встиг нажати, ладно. Revelio. Бачу наступний. That wasn't too hard. О, я виконав. Прикольно, так. Надо забрати баф. Да, прикольно. У мене тепер 4. Ого.
Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. Are you related to Nora Treadwell? Why, yes, she's my wife. Brilliant historian. Did you know that she's pursuing Merlin's life's work? I Дружина? actually met her and she introduced me to her work. I'm involved in it now as well. Oh, that's wonderful. Then you must be rather brilliant as well. At any rate, I hope that you'll think of me whenever you find yourself in need of traveling supplies. It's been a pleasure meeting you. What do you have for sale? Я взагалі-то Let's have продати a look, хочу. shall we? ну. You won't be disappointed, I can promise you that. Не знаю, що це, але я її купив. I didn't think I'd be the one doing the buying. Просто хочу інвентар зачистити. Ну. Опа, ні, лишити шарфік. So nice of you to stop by. Та будь ласка. О, тут є ці штуки, можна. Я не пам'ятаю, що за них дають, але можна попробувати їх полопати трохи. Revelio. О, бабочки. Бабочки, ви мене маєте привезти до якогось хорошого місця, я знаю. Пофіг. Пофіг, в мене зілля. В мене купа зілля, падає. Прикольно. Не знаю, нафіга, но прикольно. Revelio. This looks intriguing. О, оце прям по дорозі, давайте. Bombarder. Revelio. Reparo. Що ти? Bombarder. Десь ще ось тут? Revelio. Incendio. Bombarder. Чудово. Ж не обов'язково кожен раз показувати цю сцену. Могли один раз показати і все. Revelio. Ну, тут гарно. Що ти на мене кричиш? Revelio. А де ще? Petrificus totale! Incendio! Rookwoods don't go down Petrificus easy. totale! То есть, ага. Так. Чому я так не швидкий? Чому ти? Зупинись, будь ласка.
I'm just warming up. Petrificus totalis! Дайте мені спригнути. Petrificus totalis! О, все, дякую. Would you be needing a hit for anyhow? Hey, you're the one who released our dragon. Bombarder, incendio. Put it up instant! Can't hold up forever. Come on, you're not afraid to fight back. Мав бути якийсь бос. Incendio. Bombarder. Ні, мені здалось. Ну ладно, він все одно зачищений. Revelio. Ні, там мав бути якийсь бос. О, серйозно, вони в наметі зробили окремого боса? Прикольно. Bombarder. Incendio. I won't go down as easy! Descendo. Це не бос. Revelio. Everyone in Upper Hogsfield, shut А, будь ласка, не. Bombarder. I'm not done with you. You're going to regret that. Pay for your deed. A lamb to the slaughter. Descendo. Bombarder. Petrificus totalis! Descendo. Back in the fight! Afraid to face me? Aha! Back for more. Descendo. Bombarder. And no one to share in my victory. Де бос? Я не зрозумів. Де якийсь унікальний бос? Мене надурили, коротше. Нема тут ніяких босів. Ну я йду звідси. Може це якийсь квестовий. Oh, I'm gonna enjoy this. Descendo. Descendo. Bombarder. Expulso! Якісь приколісти просто. А все інше вже зачищено. Ладно, пофіг тоді. Де цей тип знаходиться? Астрономічне крило. Добре.
I've always said that travel broadens the mind. Не глють, будь ласка. Гейпад. Так і нас ніхто не бачить. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Да, хорошо, чувак. Себастьян? А ти не... Що? Ну, добре. Подивимося, що ти нам припас. Так, секунду. I'll be back. Ну, коротше, я повернувся, да. Що ти хочеш, Себастьян? Ми тільки що базарили з тобою. Ну, чокерний бабай. Ти мене через півкарти відправляєш. Ну, я ж... Ой, я не хотів. Я не хотів попусту викидувати. Ну, ладно. Revelio. Ці штуки хіба не можна зібрати? Ладно, не важливо.
Здорово, пацан. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Я. А, тут просто дорога була. Бабло. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Bombarder! Вейден. Descender! Let's get this over with. I will have my revenge! There you are. Release me! Rather unwise coming back this way. Why can't I hit you? Someone thinks they can outlast me. Хочу, щоб ти. Є, вийшло. I won't rest. Так, хто що живе? Over here. Bombarder! А, не вийшло утримувати в повітрі. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I You're making this sense. Potato! Imperial! Bombarder! Defender! Descender! Defender! And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Це типу сюжетний квест. Погнали! For better or for worse, we're in. Feels like a bit such arrogance. Potato! Stupid! Можеш атакувати? Descender. Hurt me? Someone there. Unforgivable. I'm Не хочу перемагати, ладно. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Що, типу, можна перепригнути? Revelio! Да, сюди можна перепригнути. Confringo! Да. Да, кайф. Ну, это, конечно, не коштує, но просто приємно. Що можна приїхати, бігати.
don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey. А, бомбарда. Чому мені викидає? How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Сундучок. Revelio. Ні, він нижче. Добре. Bombarda. Хоча хай висить імперіум. Awfully high. Any ideas? Який у нас тут хлопчик? Ти прийшов? Ревелі. Я збираю... Ага. Понял. Accio. Wingardium Leviosa. Чи все дуже просто? Ну так запрягуєш. Питання. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Revelio. Як ти знав теж штуки, деякі павуки можуть бути гарні. Confringo. Я так зрозумів, нам туди. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Було б непогано, якби сюди завезли сходи. Revelio. Confringo. Лют. Так, а куда? Сюда? Да, походу сюда. Reparo. Descendo. Imperio. Confringo. 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 Descendo. Confringo. Не вийшло. Тут, в принципі, було тільки два ворога. Confringo. Revelio. Тут, тут. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. А. Блін. Luma. Пішли нафіг. Confringo. Revelio. Reparo. Ой, я не те нажав. Lumos. Lumos. Все, ти можеш йти сюди. Ладно, роби що хочеш. Це твоє життя, я тебе не засуджую. Яка іграшка дракон? Що це таке? Нафіг я за цим взагалі поліз?
Я думав, через нього все проглючило. Repairer. А, я вирішив починити паука. Descendo. Confringo. Descendo. Де наш товариш? Схоже, що він десь існує. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. What's that? Potato. Stop it! Nice for the fence. Stereo. Confringo. We're not finished yet. Unforgivable. Certainly cleared the room. You're not a bad chap. For a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Боже. О, є щось. Вибір мій був важливий. Ура! Revelio. Confringo. Have a look around in peace. Wasn't expecting that. Revelio. Світ проплив переді мною, наче у водяністому тумані. Як довго я був без свідомості, я пам'ятаю лише його очі порожні. Порожні відсвіркувати так, але також я пам'ятаю, як відчув ейфорію, спостерігаючи, як біль зникає. Але потім все почало повертатись. Коли я впав, то напевно вдарився головою. Я не відчуваю і не бачу інших пошкоджень, але біль пульсує. Я можу тільки сподіватися, що це не чорна смерть. Принаймні, я більше не відчуваю болю. A journal entry by Isadora. Sebastian, I think I found Unravel more of something. this mystery. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. От він, чувак. Окей, я його зразу побачив. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble.
I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. What? He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? Ти No, расист. Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Це приколіст якийсь чи що? Буду ходити за тобою. Кажете, якісь завдання з'явились? Не надурили, хлопці. I hope. Thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Ага, окей, чувак, я вже лечу до тебе. Так, я ж можу просто телепортуватись туди, дякую. The list of food requests for my Ти house. хоч недорого, хлопчик. То мене Hello не again. багатий. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4000. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but You'd like me to report back with even more flight details. you know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Скільки? 5000 кілометрів. Боже. Так, ну, дуже можна. О, Revelio. треба шарики закатувати. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Я не хочу. Погнали. Revelio.
Revelio. О, а це можна. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Ізі. Є. Випробування дуельні. Я не пам'ятаю, що за них дають. Напевно, щось прикольне. Маска напівлика. Вау. А, точно. Я й забув уже. It's one of those tables. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. А що це не дають? Чи я таки жодний не викинув? Ворон? Що? Ravenclaw? Ну окей. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the forbidden... Хорошо, я повністю з тобою згоден. Вообще пофіг. Це просто одяг дають. Ну, зовнішній вигляд. Скінчики. Revelio. А, мені впаде. Серйозно? What went on here, I wonder? Це серйозно? А, понял, ну да, логично. Я лечу в прямому правильному напрямку. Чи ні? Ні, неправильно. О, Revelio. чому я не можу літати? Що там такого? Могли далі не робити цю невидиму стіну. Серйозно, я тут ще щось не зачистив? I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we... Використати обезброєння. Imperial. Expelliarmus. What are you? Confringo. Come on. Хто з них кат? You'll be sorry you did that. You can't hold up. Want to look up? Imperial. That all you got? Quite conductive. That was a mistake. Finally! Well, Incendio. Confringo. Pathetic.
Oh, barely a scratch. You'll need a sender. Time for some. Да, логічно. You're going to regret. Fight for me, Imperial. A student who isn't a you. Confringo. В принципі, мені сподобалось. Чому квест не зараховується? Betting on the dragon plank was the best decision I've made yet. Perhaps not the best place to be caught alone. А, воно заглючило? Чому завдання дуелі не зараховуються? Бо я їх всі виконав? А, я їх всі виконав, точно. Можна ж їх уже не виконав. О, грифи. Грифони. Гіпогрифи. Гіпергрифони. Стільки що було за зміна кольорової гами. Нам відкрили... Йокарний бабай, тут що кусок карти? Офігенно, так. Ну, реально... Як мені туди потрапити? Ну, окей. А як мені туди потрапити? Що, серйозно? Ви прикалуєтесь, окей. А як туди потрапити? Ну, типу... Є якась можливість? Це ж просто земелья. Добре, карта, куди ти мені показуєш? Добре, я тобі повірю. Сюди. Only following all stop by. Potato. Why? Descender. Confringo. Мені реально через цей лагер. Да, схоже. Confringo. Potato. Descender. I'll get you. Confringo. Ontario. Potato.
Descendo. Confringo. Imperio. Confringo. Descendo. Я собі тихо побіг далі. Ніхто мене не бачить. Стелс майже, тільки я одного троля обрав, ну то таке. I deserve better than betrayal. Descendo. Imperio. Descendo. You can't stop me. Stupid. What a coward. Confringo. Lucky, that's all. Imperio. I should investigate. Enjoy suffering, do you? What's that? How dare you? Як ти посмів? Descendo. You won't get away with that. Confringo. Ну, все він там десь впав. Imperio. Stop it! Let's get this. Descendo. All back. Confringo. Descendo. What was that? You've one less follower, Ranrock. Я убив якогось типа крутого, походу. Є. Nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? Revelio. Чому ви писте на російський? Антикварний компас. На жаль, оскільки цей антикварний магівський компас був покинутий тут, то, скоріш за все, це означає, що магів, який пустив його зараз блукає Вельсон. Confringo. Ну, тут вже можна політати. Так що, ну, я поняв, це просто ще один регіон. І що ще буде, напевно, да? Мені вже набридло досліджувати їх. Якби я не на стрімі грав, можливо, я б прям все би на 100% зачистив. Так фіг його знає. От кура. Там. Revelio. Ну, погнали. Protect us! What the fable they Confringo. Incendio! Imperio. Descendo. I'm not Incendio! Gotcha! Expulso! Now you're just getting on my nerves. Expulso! That's more like Descendo. Confringo. Revelio. I shall end you!
щось ще раз так зробиш, ну, коротше, мертвий. Так. Опа, можна прокачатись. Де таланти? Ну, давай закляття прокачаємо. Пофіг, пофіг. Давай. Все одно взагалі не важливо, що качати. Revelio. Шарики. This place has seen better days. Не хочу. Шарики. Шарики. О, шарики. Шарики. Умираю. Іди сюди, да, я один пропустив. Revelio. Хорошо, давай. Now, where did I set my traps? Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? I heard something. Да? Я ядро не бачу. Descender. Confringo. Почув? Revelio. Сидів би тихо мовчав, може б вижив. А, падло, падло. Я просто лечу на квест. Ах, падло. Полетіла на квест. Revelio. Настільки велика локація? Ого. 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 Revelio. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Да, да, все Revelio. в порядку, хлопче. Зараз почекай тільки. Я кульки позбиваю. Тоді можна щось придумати. Опля, погнали. Не пам'ятаю, що дають за ці кульки. Ну, напевно, щось для мітли хороше. Що за тваринки? Кізли. Accio. Levioso. Хочу книзла. On the Ще costume. одного. Ще одного.
Accio. Leviosa. Давайте ще парочку. Everything's all right. Revelio. Everything is be alright, тому що я хороший цей. Не буду вас розводити. Будьте Accio. задоволені. І дуже радісні. Settle yourself. I mean you no harm. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Здається, у вас гра зламалась, хлопці. Revelio. Все тебе попустило? Ravenclaw, over here! Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I Погнала. fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Зараз побачимо, що хто в нас поразка, а хто перемога. Я програв. Програв, бо... Що це за приколи? Ігра. That wasn't too difficult. I can do better. Да. Походу, треба буде перепроходити. Щось... Це я розучився. Так, це напевно я розучився. Гра? Що за приколи? Ігра? Я не бачу, куди летіти. This is going well. Ні, це повна херня. Це ніфіга не вау. Що з тобою? Чому на цій локації такі приколи? Та я програв. Це біля моря чисто, чи що? Made it. Brilliant. Все, я вже програв. Без варіантів. Я 2 кільця пропустив, у мене That wasn't заглючило. too difficult. А це походу тупо біля моря воно просто вмирає. Яке тут difficult, чувак, ти вже програв. This is going well. Дуже добре. Мені 20 секунд на... Фігово. А я серйозно? Да. Made it. Яке мейдік, чувак? Що це таке? That wasn't planned.
Це було Hoping for заплановано. that. Not to worry. You'll have to do better than that if you want to top my time. This course is all about testing your ability to focus. Each turn requires a decision. Make one, then commit to it. Imelda Reyes, are you giving the competition advice? I wouldn't call it that, no. Just chatter between friends. That's all. Now, care to try again? Ну, давай. I'm ready. Thank you, Imelda. Of course. Get out there. Не глюч. Ти теж не глюч. Brilliant flying, if I do say so myself. Brilliant. Ладно, пропущу ці. That wasn't too difficult. А, зараз воно не лагає, що сталося? Це якийсь був... Це просто локація догружалась, чи що? Я не розумію прикола. Ну, ми з нею будемо ганяти. Ми з манекеном ганяли. Made it. Упс. Треба ці штуки луснути, бо... Brilliant. Да. Brilliant flying, if I do say so myself. Так, хватить говорити самим собою. Просто для епічності так зробили. Отут, да, отут реально складні повороти. А, курва, ще 20 секунд. Отак в мене ще є запас. А, ну окей. This is going well. Brilliant. This is rather fun. Very fun, ну, конечно. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps?
Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. Так. Чому у мене на російській? Я не розумію. Так. I should let Mr. Ну. Насрать. Мапа Гогзміту. Погнали. Да, я в курсі, дякую, гра. Я застряг. Допоможіть. Дякую. How's my favourite test flyer? What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. А гроші мені заплатити. Ай, ти говно. Що я прекрасно. Так. Так, добре, на цьому будемо закінчувати. Всім до побачення. Гарних там, чого б вам там не було. Всіх люблю, цілую.